ate we tubatambuza ebigere ne bajja nga bakubisa abantu bafe amasanyalaze. Naye era nebaza bakomrades bonna naddala ba foot soldiers olw'empisa n'obukakamu n'okuuma amateeka bye booleseza ebbanga lino lyonna litubadde mu campaign, n'empisa ezo ze booleseza kukuba ate ne bazisa ne mu bantu baffe betusinkana. Tuli basanyufu nnyo, twasuze wano era nga tugenda kweyongerayo ne campaign yaffe. Twasuubiza abantu tugenda kubeera bampisa abaddembe nga tugoberera amateeka naye ng'ate tulemera ku nsonga. Omulamwa gwaffe mweno campaign kubunya kifaananyi, kusiiga kifaananyi ekya Uganda empya gye twagala ogendamu, gye tumanyi gye tugenda okutuukamu, Uganda eyeyagaza buli omu. Era wano tuliwo n'abakulembeze bannaffe okuva mu busia, ngenda basaba beeyanjule. Of course tulina mukulembeze waffe mu parliament, Madam Deputy President ne Secretary General, nengenda kusaba abakulembeze baffe b'omu busia beeyanjule ng'atandikira wano. Amam Vincent Egesa ne nzo mubaka wa parliament Same Bugwe North, olukungaana olukulu gye lugenda okubeera mu North. Nze flag bearer mwebale. My name is Akelo Fanis Mary and I'm the woman MP flag bearer for NUP in Busia district. As a district, we are very humbled to have our president visiting us, and we also want to appreciate so far the police for the harmonization that we've had. We are just hopeful that we shall align by it and have a successful campaign throughout the district. Thank you, Mama Busia. Amanya Kibaki Idi Muhammad, naze aina fraga ya NUP obwa meya Busia municipality, era president kusuubiza nti dali egenda kubeera ya mulembe awatali gamba nti waliwo obuzibu bwonna, kubanga tugezezzaako okumobilizinga abantu era n'ekiri ebweru abantu bakwesunze. Njagala bakakasa bannamawulire mwenna nti Busia mu Eastern yekutta omumuli ogw'opposition mu Eastern Division. So nkukakasa mukama wange nti tugenda kukola ng'ekisoboka tusobole okulaba nga obuwanguzi tubutwala mu Busia municipality wamu ne Busia district. Webale nnyo ssebo, mpozi nga sinaaba kwaniriza bibuuzo ebitonotono kuva gye muli. Muzikirize nebaze y'amaanyi ey'ensuso abantu b'e Busia. Twazze wano very silently naye batulabyeko babiri basatu. Twagenze okwekanga nga wano wonna wajjudde, abantu baasuzeewo nga beetolodde hoteeri eno nga batukuuma. Tusiima nnyo omukwano ogwo, era ne kati tukedde ku makya nga beetolodde ge maloboozi n'obuyogaano bwe muwulira eyo. Tubeebaza nnyo abantu b'e Busia, mwebale kutwagala, mwebale nakuuma mpisa nakuuma mirembe, wadde muli bangi nnyo bwe mutyo. Buli kye mukola mukikola nga muli calm, nga muli disciplined, naye nga mutulaga okwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twesunze okumala olunaku olungi nammwe. So we'll take some questions. Webale nnyo ssebo, ndooza kanzire mu kibuuzo kimu tukifule conversational. Of course kitukola bubi okutuyisa makubo agapanya. Kitegeeza nti we twanditambulidde eddakiika 10 tumaliriza tutambuliddewo essaawa namba. Twanditambulidde eddakiika 20 oba 3 tumala essaawa 2 oba 3. Ne kitukola bubi ne kituliira obudde, era mulabye ebiseera bingi nga twemulugunya. Olw'okutuuka poliisi negala etoloola ne tutuuka leeti naye tuba twakatuuka ku rallies, ate ne bajjako ebyuma byaffe ne bagamba obudde buweddeyo. So ekyo kibadde kitukola bubi, naye ate twagala nnyo okutunuulira ku positive side oba ekirungi ekiba kivudde mu kintu. Kitulaze kyongedde otulaga embeera y'abaana Uganda gye balimu. Tubeera live ku mpewo era nkakasa abantu abatulaba balaba bye twogerako, embeera y'amakubo, era ne kyongera n'otuwa ebbanja okugatereeza. Si makubo gokka, obwavu obungi ennyo. Bw'oba oyise ku main road oyinza obutalaba mbeera z'abantu ze bayitamu, naye amasomero agali obubi, abaana basomera mu miti, obwavu buli mu bantu, amalwaliro n'embeera eyeetaaga okutumbula. So kituyambye okulaba obulwadde we buli, tusobozese okusala amagezi amatuufu n'okukola pulaani entuufu olw'eggwanga yaffe mu Uganda empya. Sebo oli muwanvu.
Yes, ekibuuzo ekyo nja kyanukula naye nja kuwa ne secretary general waffe omukisa naye akitanye. Yes, nakyogeddeko nagongera nga kasawundi katini kabi ne ka stage tuzimba na biti, era bw'oba owulira eddoboozi lyange lyasaakaddemu lwakuba nze neesanze nga nalikola naye nalyo lyasaakaddemu olw'embeera gye tuyitamu. Embeera eyo amazima amatuufu eriwo kubanga tetulina ssente zetukozesa. Mu mateeka twali turisivinga ssente ng'ekibiina ky'ebyobufuzi, naye mujjukira mwami Norbert Mao bwe yakozesebwa gavumenti okumakinga sure tutuuka mu kalulu kano nga tetulina ssente, nga tetulina n'amafuta. Twebaza nnyo abatuyambyeko okutuvujjirira okuba nga tukyatambula, naye era mu bugubi obwo twesanga nga tukozesa awamu mu kalakasa tusobole okutuusa obubaka ku bantu. Yes, kivudde lwa mbeera gye tulimu nti mwami Norbert Mao ng'akozesa olukujjukujju baasala amagezi ne batusalako ssente zetulina okuba nga tufuna okuva mu paliamenti mu mateeka zetubadde nga tufuna. Era ne ttiimu yaffe y'abannamateeka bwe yasala entoto zonna ne tukola n'okusalawo konna konna, ne tugamba okay, luli iPod yali NGO, kati balifudde etteeka, bwe liba tteeka okay, kati kitutegeeza nti ffe abali mu NCF tuli automatically mu iPod. Naye era mwami Norbert Mao mu bumenyi bw'amateeka ne bamakinga sure lazima NUP tebeera na ssente mu kalulu kano. So yeyo embeera lwaki tuyita mu bugubi obwo, ne twebaza Katonda nti akozeseza abantu be okutuyamba okusigala nga tukyatambula, era tubakakasa tujagenda maaso nga tutambula. SG wandyagadde okwongera okutanya ku nsonga eyo? Yes. Yeah, sure. Oh, you wanted me to do it in English? Yeah, first. Yeah, I hear you. You asked about our challenges in sound and stage, and it was exhibited in Nagongera and in other places where we had to improvise and build makeshift stages, wooden stages, and use poor sound systems. That is because we don't have money. We don't have the money to use. The nation knows that recently Mr. Norbert Mao, Museveni's minister, illegally cut off the funding that we were getting from Parliament, citing iPod. But even when, on the advice of our legal team and the decision of the leadership, we agreed that yes, and iPod was an NGO before the law was changed. But now that the Political Parties and Organization Act has been amended and iPod has been incorporated, it's part of NCF, which NCF we are the deputies of. It conscripts us to being iPod members, and therefore it makes our demand legitimate for our funding. However, still, Mr. Norbert Mao ensured, and I quote, illegally, that we don't get that money. Either way, we have to move. We continue moving. Therefore, we are appreciative to our people that have been helping us, to fund us, to keep us going in terms of fuel, in terms of hotel lodging, in terms of feeding, etc. And we shall continue moving. Of course, we shall continue making our legal and moral demands, but that will not cut our speed. We shall continue moving, and we shall make sure that the message of a new Uganda is spread far and wide. Are you afraid that it will get worse at some point, because we're just 19 days into the trade? We have something like 90 days. Yeah. It was 146. Are you afraid it could get worse if nothing changes within the legal terrain, or if the legal changes make any difference? Could it get worse? Yes. Are we afraid? No. Thank you. Maybe SG could adumbrate a little bit. Bana ekituufu tuli yala. Bwe bwe mugambe nti tubabuulire ebigenda mu maaso. Yeah, so, well, what I can add is that, I mean, all of you have been following this conversation. The law that was brought to Parliament was brought essentially to target the National Unity Platform.
and it is very clear. Even when, like the president said, we said, okay, if they say now that it must be mandatory, first of all, we told you people that for the new iPod to go into force, there must be a statutory instrument. No, but Mao has deliberately refused to make that statutory instrument because he knows that once the statutory instrument is in force, there is no legal basis they can use to block NUP. That is why they went for a memorandum of understanding of 2022. You all know that the law cannot act retrospectively. But one of the things I want to say is, before this whole saga of iPod, which some people have tried to capitalize on, the regime, first of all, tried to use the Auditor General. You remember very well. They found that our books of accounts were very good. They found that, in fact, NRM was the one not accounting. They abandoned that. They tried to use the IGG. They found that NUP was accounting for every penny, doing everything within the law. You remember that some months back when they tried to use that, those officers say we are not accounting, and therefore they wanted to block the money. When all that failed, that is when they decided to come up with this law, making it mandatory for parties to get funds to all be in iPod. What they did was put iPod under NCF, and as the president said, NCF, National Unity Platform, has a deputy chairperson for the National Consultative Forum, that is Mr. Katana Benjamin. But the news that we had yesterday, you people heard recently that some money had been reserved for NUP. Do you know what? Yesterday, a letter was written saying that that money should also be disbursed amongst... shared amongst them. So even when the Electoral Commission said that this money ordinarily should be going to NUP, and then sought legal guidance from the Attorney General, from the Solicitor General and all that, you all know that Mao is the boss in that ministry as the Minister of Justice. They wrote back saying that even the money which NUP has been getting, the one which had been reserved, should now be shared amongst them. Mao should take a portion under DP, NRM, and all that and all that. So you can see how we are operating. But what, for me, excites me is, for example, you know that NRM took 8.5 billion of the money that was initially there before they get which one, the one they are trying to add on to themselves. But NRM, with all the billions they have plus the taxpayers' money, cannot even do the rallies that we do. They cannot get the people who are outside here waiting for the president to come out. Meaning that even when they are trying to cripple us, we are able to move. You saw pictures yesterday, they were ferrying people, you know, taking them to Museveni's rallies. We recently sang for them a song, Abana Fevaleke Basome, Bachali Bato. They are taking these kids to rallies of Museveni from primary schools. You find that they are there because they want numbers. But for us, even when we are broke, when we don't have all this money, we are able to move. Maybe the final point on funding that I need to clarify, some people have been asking, yes, we are fundraising. What did this money do? That money, as you know, it is now close 6 months without NUP getting any funds. It means that the party operations, all the campaigns we've been doing, we've only been relying on the funds that we have fundraised from the people. Because the party could not stop operating once they blocked this money. You know, there's something in law called legitimate expectation. So when we have offices to run across the country, when we have allowances to pay for these people who operate these offices, when our mobilization teams, because all these are part of the campaign. So I wanted to clarify that because I've been seeing some people say, you raised funds. What did that money do? That money is what is helping the party to keep afloat, to keep operating. Thank you. Sematimba bwitire obera n'ekibuuzo buli kaseera. Yes, sir. Ya tukiwagirira ddala ekyo basewo akakiiko akanoonyereza ku lulimi olusiga obukyayi batandikire ku Museveni naye ate tebatandika ku lulimi lwokka naye n'ebikolwa ebisiga obukyayi. Twabadde tulaba MP wa Museveni e Masaka eyo gwe bayita Namuju ng'agamba nti oba kuttiŋŋana
batingane naye nga NRM esigaza ekitundu kya Masaka n'ebirala bifaanana bwe bityo. So yes, bateekewo banoonyereze naye batandikire ku mwami Museveni yennyini nannyini kusiga bukyayi. Fe obukyayi bwokka bwe tusiga kwe kukyawa obutali bwenkanya, era abantu tubasaba bakyawe obutali bwenkanya, bakyawe obuli bw'enguzi, bakyawe obubbi, bakyawe effugabbi. Twagala babikyayire ddala, era bwe buba bukyayi bwe bukyayi bwe tusiga, obubbi, obulyazaamaanya, obwannakyemalira, obuli bw'enguzi n'okunyigiriza abantu. Bwebali nnyo ndowooza byebyo bannange, waliwo ekirala katuberekereze. Mwebalire ddala, mpozi ekisemberayo ddala kyemutambuuziza. Nabadde awo nendaba nga abamu okubalya Museveni mu ngalo bagamba kampeyini tezinaba banyumira kubanga tewannabaawo kutemula bantu, tewannabaawo tiyagaasi, bo tezinabanyumira. Nga kirungi nnyo ekyo. Omwana tuffe zitunyumira bitya? Ffe tunyumira okukamala, era ffe twagala batulekaawo mu butanyumirwa kubanga tetwagala tiyagaasi, tetwagala kuba bantu masasi, batuleke bulesi. Tuli basanyufu eri abantu baffe, nziramu beebaza olw'obuwagizi. Bannaye muveeyo mu bungi, muveeyo mu bungi. Ndowooza mwongedde okulaba nti bwe muvaayo mu bungi ate nga muli unarmed, nga muli disciplined, wabaawo enjawulo. Mwe kennyini musobola okwekuuma, mwe kennyini musobola okukuuma abo abanafu, abakyala n'abato n'abakadde, abazze n'akasimu ke ng'ayagala okufiriminga bye tukola abitambuze, mumukuume. Ffe kennyini tusobola okuziyiza ababbi. Njagala mweno campaign tulwanyise obubbi, tulwanyise obukozi bw'effujjo. Baagala nnyo okutusindikamu abayaaye abakozi b'effujjo. Ndi musanyufu nnyo nti abavubuka mwe kennyini mwekozeemu omulimu. Obubbi ndaba butono ate nga bugenda kugweramu ddala, nsabamu obumalemu. Eno revolution yaffe ebere mmoro, batuwe ekitiibwa, ensi eyongere n'otwesiga nga tukuuma abantu baffe naddala abo abanafu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yeah, of course, those that are on the losing side, please, security, keep your vibe to yourself. Keep your violent vibe to yourself. We like it this way. We like to be left alone. We like to be free. We like to freely communicate to our people. That is the vibe that we believe in. Thank you very much. Yiyo, Dan Magic. Kikazi nga kyambadde nga bajja. Bangambe baguze bugundi naye baguze buli. Gaali mu bbulaaka. Kasozi, ebyo gamba oli wadde lulikodinga bye tugira.
Kasozo ngasete meka. Muteke kulya kuba. Agenda bai. Agala kafana. Bai tena. Ono haji. Ate kati bali badoganize ne bayita mu jona abazaali. Moving time. Baluddewo okwekyanga. Ayinawo kayinza abagambye mudde wali. Kati oba kaganya okugula kansooke munnyo. Ekantule bulungi.
Banange videos. Era kuna content anoma banange.
twagala abantu bangi kumotoka wana batadde omwe namubeeko wallahi yamuntu serious era atuwuliriza era oyinza okukoma kuweka tongamba nawe zakuzinda nawe twagala abantu banona galagire kumotoka tukola kabindo tukolera bakolawo mpanvu nnyo eno mpanvu